problem n'abantu abayita Banyarwanda ne waliwo abatusi Hutu kati bana abantu b'e Rwanda nga Bahutu abafaanana nga General Kahindo Tafiira abo tebalina buzibu bwonna. Abo be ba farmers be balima tebalina bo babeera eyo bantu ba peasants bantu baavu babeera eyo era mu Constitution 1995 ono omusajja omulamuzi eyafa Kanyeihamba yabuuza abafumbira mwagala tubayite tutya tubayite Bahutu tubayite batya tuyite bafumbira. Issue eri mu Uganda ey'Abanyarwanda ye subgroup gye bayita Abatusi ye yokka problem kati naye Abatusi abali mu Uganda beebuzaabuza nga beeyita Banyarwanda oba kyennyonnyola mu kitegeereka I don't know. Era Sabzira akikonyeko n'abalala eyo ye issue yokka si kigambo nti no Banyarwanda Abanyarwanda abasinga obungi bali 85%. Abahutu bajja nnyo mu Uganda era gwe jjoleba n'abantu abatunda emberenge ebinyeebwa abasinga Bahutu kubanga nakolako experiment ne mbabuuza mwava wa muyingira mutya mu Uganda ne babinnyonnyola bantu baavu bo bali ku survive naye kati Abatusi bagala controllinga na kudominatinga region yene ya Great Lakes kati ate nabo sibanenya nnyo because Abatusi by their nature ba leaders mukitegedde era bano Abahutu bali slaves abayinga Abatusi bo bajja n'ente zaabwe balina kubeera abakulembeze bino ebintu by'okuba nti no waliwo Omuhutu abakulira president Muhutu oba Muganda oba Mukizo zonna tribes endala buli mu katagole y'Abahutu. America gamba nti ba rulers not leaders. The rulers, yes, actually ruler kye kigambo ekituufu. Ba rulers kati yo problem nene nnyo gye bali tebayinza bakiwulira bubi kubanga tebakibakulizamu nti no abantu bano abali supposed okuba abaddu baabwe ate era be bagenda okuba nti no bali wansi waabwe so baagala okudominatinga n'okontrolinga the Great Lakes region naddala ebitundu ebirimu ssente I mean minerals ebirimu ebyobugagga n'ettaka. Issue eriwo so eyo document bw'onoogera mu 1913 tribes za Uganda temulimu Banyarwanda bw'onoogera mu 1926 temulimu Banyarwanda. Abanyarwanda is not Abatusi is the issue naye Abatusi abali e Uganda tebaagala kweyita Batusi balina coverage bakola ne bagamba nti Banyarwanda. Of course Banyarwanda naye nga eri subgroup gye bayita Abatusi kati n'ekyo kye boogeddeko subzino yakyogedde nti no Abahima n'Abatusi era group yemu Abatusi n'Abahima ba cousins ng'omwana bwaba omwana wa kitaawo era eno mu Uganda yemu ku problem gye tugenda okuba nayo nti abantu nga General Muhoozi tasobola kiimagininga nti omuntu wa tribe endala asobola okumufuga. Era omujaasi omu yaŋŋamba emyaka giyiseewo nti tebasobola kukkiriza Besigye bamutwalira mu karakita y'Abahutu nti no afuge abafuge. The same with Amama Mbabazi being he was a Mukiga Munyarwanda nga tebasobola eyo ye issue eriwo era bwe mutagitegeere bwe muto kino ekifulani kye bagamba nti Banyarwanda ekyo bano abakyogera balimba eyo si ye issue eri group bagiyita Batusi be baagala okudominating kansooka enkomekawo njagala kumubuuza ntanaba kugenda mbuuza ekibuuzo njagala kubuuza Americano njagala kumubuuza ekibuuzo ekisooka ng'Abanyamulenge tebagamba nti no Banyarwanda wagambye mu Uganda waliwo abeeyita Banyarwanda ate mu Congo waffe Abanyamulenge nga Banyamulenge tebeeyita Banyarwanda ate bo nga balina obuzibu. Ekyokubiri ogambye waliwo abatunda tuno tuntu tutambula abatambuza abatembeeyi Bahutu awo mu Uganda kyogamba tewali omutuusi wali wakaraba mu Uganda ng'atembeeyi oba nga mwavu. Ekyokubiri
nze nabeera ko Uganda ne Kampala nabeerayo. Ebizimbe ebiri awo Kampala by'Abatuusi bokka, teri Abaganda abagaga abali awo mu Uganda. Kankudemu Americano no kamuyambe kankuyamba Americano deka Americano ademu kibuuzo. Lindako. Ani ono yoba yennuwa kanzikirize Magato addemu ebibuuzo bya Magato tumanyiganye. Kaddemu ebibuuzo byange. Ebibuuzo byo Magato binziriremu. Kakati Mr. Nuwa. Mu Buganda mulimu ebizimbe by'Abaganda kale n'Abatuusi mu ebiri. Naye ekitutawaanya kati nga bannansi be bantu abagezaako okwe-exterminatinga abalala economically and politically. We can live together in harmony. Naye obuzibu obuliwo ku ggwanga eryo lyoyogedde Americano lyabadde emphasizinga eri Abatuusi Banyarwanda. Naye olw'ensonga nti baayisibwa bubi nnyo mu biseera ewabeerera e Rwanda nga tebannakwata ku buyinza, kati balinga abalivenginga. Balivenginze ewaabwe e Rwanda gye badda ne bagavinga e Congo, kati ate ne mu Uganda gye bajja ne tubabudamya. Ate yo baagala kutu-exterminatinga, kutusaanyawo busaanya. Ekyo ekitutawaanya. Oyogedde ku kyebizimbe. Ogate muli bizimbe by'Abatuusi n'Abaganda. Bwe bibanga before they captured power, Abaganda balina 80%. Kati ojja kwesanga nga prime mu economy wetambulira. Kakati Abatuusi bayinza okuba balinawo 95%. Nga ne bino bye balaganga eby'Abaganda, Abatuusi beewagisa emabega. Naye weebuuze, where do they get the money to set up those buildings? It is our taxes. They mortgage us to get loans. Era ne batakoma kwekyo ne bagamba nti kakati tusaasaanye our dominance tugende e Rwanda. Nti Uganda ya fundinga olutalo lwa RPF. Fe twalufundinga banna Uganda. Ne tutuuka eyo e Rwanda ne tukwatayo. Ne tugaa kati tulumbe ki DRC. By that time it was Zaire. Kakati ekitutawaanya tukomyewo mu constitution. Mwagala Abanyarwanda babeere nti tribe nga ate tebalina origini. Bakugambye olina okuba n'ettaka, olina okuba n'olulimi. Ne twebuuza Abanyarwanda baavaawa tribe. Kitegedde? Mutudomize buli economic angle and political angle. Kakati ekyo mukivuddeko. Mugamba tate mulina kubeerawo for life. Nga mudominatinze. Naye kwakivinga ekyo mulina kusala. Kati ekyo naffe kyekituluma kyovalaba nga twerwanako ne tugamba naye abantu bano baavaawa. Era lwaki bakola kino? Twabasembeza ne tubawa ebika, ne tubawa amannya, ne tubawa ettaka, oba ebibanja, ne tubawa emirimu, ne mukola. Nze jjajjange bamuzaala Manyangwa we nakulira Gayaaza. Bajjanga ne balima. Ne babeerawo. Naye lwaki bwe mutuuse ate mutuyisa bubi nnyo kutusaanyawo busaanya, mutumma emirimu, mutumma tenders, munyaga ebintu byaffe, mutubigika omusolo, mutubungeesa. Ekyo ekitutawaanya. Ate mukikola mu Uganda yokka. Bw'ogenda e Rwanda, kampumbewumbe, bw'ogenda e Rwanda, eggwanga liri ery'Abawutu etwandise Abanyarwanda Abawutu bali almost 90%. Nabo mubakola kyekimu. Nuwa wayogedde ku FDR. Simanyi FDR yali e Congo, simanyi biki, simanyi Kabalebe n'agenda. No, the intended objective to capture Congo, get its resources and share power. Kakati tulina abavandimwe mu Uganda. Kati abavandimwe be baki? To be honest, if I ask you Noah, abavandimwe baavaawa. Era be baki? Ekyo abavandimwe Gashumba yakireeta n'akiteekawo buteesi kubanga nga kiti ayagala kujjawo kiri naye ngenda concluding eyo mission eva from top decision makers. Ne bagamba Gashumba goli na time segment genda tubake nange njagala kaseera njagera ku bonna
muzikozese nsiibule kuba data yampedde ku sijja Lukwago mpa mukadacha kamukoka. kyoyogera Neyanzi, let me use dakika 3 then to ebiri tuziwoli. it's Master. okay, boss. Thank you so much. By the time here, I found someone to Banyamulenge. Did they become Congolese Rwandese? In 1336, there was the fifth king of Rwanda. He was called Ndoba. When he died, he died because of his two sons. They fought for power. After the one who killed the elder brother, who was supposed to be a king, then he was chased from Rwanda Kingdom. By then, Rwanda Kingdom was covering Karagwe, the current Mporo, before the Bashongora took it. Those areas of Banyamulenge, where they stay, Kivu, there was a clan under Banyarwanda called Abashi. Then he went to that side. He died on the way before reaching to Mountain Murenge. His son called Jinshi is the one who replaced him. He started the clan of Abanya Jinshi, and they have their territories there. So by the time these Europeans came, they divided Rwanda. Rwanda tried to fight Belgians. They won the battle, and then the Belgians, since they were defeated, they sold Rwanda to Germans. Again defeated. The second battle of Germans, that's when they defeated the Rwandans. The only punishment to Rwandans was to reduce Rwanda to be the smallest, yet was the largest kingdom. Karagwe and the Gisaka, it was given to Tanzania. Areas of Gisoro, you call it Gisoro, but for us Banyarwanda, we use G instead of K. It was given to Uganda, and there is the royal headquarters of Gihanga. Do you know Gihanga? sorry. Gihanga. The one who started Yeah, the decentralized further. Gihanga was the first king. He was called Gihanga Ngomijana. Exactly. What? By Gihanga the time he was the king of Rwanda, Rwanda Okay. never reached even no current northern part of Rwanda. It's Rwanda was the Rwabugiri. Rwabugiri. We had four Rwabugiri. Which Rwabugiri is Rwabugiri are the you one who meaning? expanded it to that northern part. Which Rwabugiri? We had Rwabugiri 1, Rwabugiri 2, Rwabugiri 4. Which Rwabugiri are you meaning? Rwabugiri 1. He ruled Rwanda kingdom which year? I don't ask me that year to determine my intelligence, okay? Focus on what I've raised. Because you are saying Kisoro belonged to Rwanda. I'm telling you, Rwanda was a tiny, small kingdom. Okay? Go through. There is a difference between. Actually, we expanded Rwanda. There is a difference. There is a difference between Rwanda. There is a difference between Rwanda Kingdom and Rwanda Republic. We know, but stop lying. The German imperialists actually took over Rwanda Kingdom and made it a republic. After dividing it. Nah, dividing into wait, let me tell you something. No. Wind up. You will come back here next time and have that debate. Okay? Okay, I have it. I can teach. Give me 1 minute. Give me 1 minute. Let me tell you this. I want to wind up within 30 seconds. So there is a in Uganda. Banyarwanda in Uganda are in three categories. There are Banyarwanda who came as Bafumbira, but they refused to be Bafumbira. They remain Banyarwanda. Some are Batusi, others are Twa, others are Hutu. They are Banyarwanda who came in 1959. They never went back in 1990. They remain in Uganda. They became Ugandans. They are Banyarwanda who came as refugees in 1994. Others went back, others remain here. They are Banyarwanda who came from Karagwe, whose boundary was put in Karagwe in Tanzania, and they penetrated into Uganda.
they became Ugandans. Thank you. Now, just 1 minute for Yeah. me so I can conclude. I'm only going to speak about Uganda because that's what I know. I don't know much about Congo. It's good you've mentioned how Banyarwanda came into Uganda and then you said they became Ugandans. Now, then our question is, why are they claiming? Because you literally just said they came, then now you're saying they're native. Because, for example, Okay. no, please, I don't want you to answer. I'm just explaining. Okay. If I ask them, You answer yourself. ask them Mufumbira, they will show me their land. They are Banyarwanda, but they will show me their land. This is Bufumbira. That's why they are called Bafumbira, even though they are Banyarwanda. But you, who calls yourself from Nyarwanda, Muvandimwe, you can't show me any land. If I ask Musamia, they will show me a land in Kenya and a land in Uganda. Actually, they will show me a land in South Sudan and a land in Uganda. You are Nyarwanda. The only land you can show me that is called Rwanda is in Rwanda. If you show me land in Uganda, it has to be Bufumbira, and Bufumbira are Bafumbira. They're not Banyarwanda. Yes, they are Banyarwanda, but they're not. They don't call them Banyarwanda. That's it. So if you're saying you're Banyarwanda of Uganda, that means you came to Uganda. How can you be native? By the way, omusajja agenze nenze mwagadde nnyo ekintu kimu. Yeah, I liked him for one thing. He was a was bit so honest, and this is what I observed. Tujjewo debate y'okugamba nti wabaddewo abanyamulenge naddala no. I don't know if he was here and listening to Tusi. He actually gave us the true history, how the so-called Banyamulenge went into the modern Congo. I observed one thing. Mulenge no mulenge ebela lusozi. Yes, I observed something, because some people don't want to listen to people, but these people end up giving true history in their submission, contradicting. I observed in his submission. He said what led to so-called Banyamulenge, how they ended up in that place. Nakulaga, there was a conflict in Rwanda, and these two kings' brother fought for the kingdom, and one fled to the other side of Congo. That means these people, that is true, they left Rwanda and went to Congo. Kati omuntu yena soko neko. Omuntu yena dda n'alimba nti Banyamulenge. Okay. Yes. These people who have been Congolese that not okay. Okay. I'm going to give you. Katirabayo. These people who have been fooling Congolese that they are Congolese. Actually, the Banyarwanda knows the history, how they ended up in that land. So the Congolese are right to say these people came from Rwanda and they should go back. That means they are there for some reasons. It's not their land. Lukwago tujja kugulira teweebuzaako. Kugulire sebo tetwasoma history ye mu Congo mu primary. Mu Congo buli tribe yonna mu Congo twagisoma gye yava. Waliwo tribe gye bayita data tufune data. Nawe osobola giteekawo sebo, tujja giteekawo. Lukwago tulina Congo buli tribe gye yava. Be bayita bava Tanzania. There is Abafulero. Uncle sisobola kupakana kubanga ali also give us some also minutes so we can speak. Babembe bali ba refugee olinga twadukira wali Uganda. Abonte bawulira Lukwago ne bagamba. These people don't finish. Please, sometimes at least 3 minutes. Lukwago abo embeera zeezo zaabo tebagala kusirika, bagala kusoma. Tebagala kusoma, bagala kurwana. Lukwago history gye twasoma fena abeekoza bagamba native we Congo ye tribe emu ime biba Congo nga Congo yawo abalala fena 450 Congo bona
bajyanga bava mu kingdom ezenjawulo waliwo abava Tanzania like Babembe waliwo abava Zambia ngabwe gundi border nga ziri mwenda ze Congo waliwo abava Tanzania those Banyamulenge from Tanzania and Uganda and Burundi. Yo, no, you are lying, bro. Can you keep quiet mulina fast? buzibu Baganda, mulina buzibu kubanga Please, you need host. You give us at least each person to speak minutes, bro. Okay, I'm going to give love decorum here. Mkongomani anakuja hapa. Lukwago. Walaba. Tetuchakulira Lukwago. Tetukuulira sebo. Ilayogera. Waliwo abakongo abeyita ntino be bakongo banyini taka kati be bakozinze buli mukongo buulira bwentaro okulaba omuntu face ye kati n'omuteeka mu nsi n'omugamba genda mu nsi kubanga face of physical omuntu ezalibwa Kongo basala ensalo fe tulina ekizibu kya colonialist mulenge bade Burundi obawa bagende eno muzi sobola nange no nambala ekyo kintu nyewanga bantu fe ensalo nga before then batulekere ngende sozi yafe kasi teddayo nga bwe zaali tetujja kuba na buzibu naye kana mwe sirina data ate mulwanira omuzindaalo okay kati kanze